OK，so 一开始我们要 set 到的话呢，我们一定要按2个 star。Please add a 6-digit administrator password. Press the pound key to confirm. 然后你就可以直接 directly key in 你的 master password。然后我 set 到的 password 是1 2 3 4 5 6，然后你就按 hashtag。 Please add the 6-digit administrator password again and press the pound key to confirm. 然后你再按多一次你刚才 key in 的那个 master password 哦。001. Please add admin fingerprint. 然后这样就 OK。如果现在我们要加我们的那个年进去这个 digital 的话呢，我们一定要先按 star 2次 touch screen 啊，然后按 star 2次。Please verify with admin password or fingerprint. 然后 key in 了我们上次 setting 好的 master password， 然后按 hashtag。 Press 1 to add users. Press 2 to delete users. Press 3 for system settings. 所以你也可以听到他讲啦，1号是 add user， 2号是 delete user， 3号是 system setting， 所以我们就直接去1号。 Press 1 to add face. Press 2 to add fingerprint, door card or 6-digit password. OK， 然后我们就按1号咯。1号的话是加年的。So 按了1号过后呢，你就要 follow 它的 instruction， 你要看左边、看右边、看上面、看下面哦。Please log in with your face. OK。 The face orientation is wrong. Please adjust the position and try again. Please turn your face to the right. Please turn your face to the left. Please look down slightly. Please look up slightly. 001. Added successfully. Please press the pound sign to continue. Press 1 to add face. Press 2 to add fingerprint, door card or 6-digit password. OK，so after 我们按了1号哦，它会先叫你看右边，等下再看左边，看了左边再看往下看，然后再看上面。你 follow 它的 step 过后哦，你就已经 register 好了咯，这样子就 OK 了。OK，so 如果我们要 add fingerprint 的话呢，我们也是按 star 2次。Please verify with admin password or fingerprint. 然后 key in 我们刚才已经 setting 好的 master password， 然后按 hashtag。 Press 1 to add users. Press 2 to delete users. Press 3 for system settings. 然后我们就按1号 to add user。 Press 1 to add face. Press 2 to add fingerprint, door card or 6-digit password. 然后我们就按2号咯 for add fingerprint 的。 Please add fingerprint, door card or 6-digit password. Please press the pound key to confirm the password and press the star key to exit. So actually 我们只要把我们的手放在这个 fingerprint sensor 这里6次就可以 register 了的。 Please enter your fingerprints again. 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 002. Added successfully. Please press the pound sign to continue adding and press the star key to exit. 然后这样就 OK 了。给如果我们要 add card 的话呢，这种 card 呢，我们也是一样哦，按 star 2次。 Please verify with admin password or fingerprint. 然后 key in 我们的 master password， 然后按 hashtag。 Press 1 to add users. Press 2 to delete users. Press 3 for system settings. 然后我们选择1号啦 to add Press user。 1 to add face. Press 2 to add fingerprint, door card or 6-digit password. 然后我们就按2号 for。 Please add fingerprint, door card or 6-digit password. Please press the pound key to confirm the password and press the star key to exit. 然后呢 actually 那个 card 呢，你就直接叫 stick。 001. Added successfully. Please press the pound sign to continue adding and press the star key to exit. OK， 然后这样就好了，你 just 直接把这个卡 scan 在这个 area， 它就已经 register 成功了的。Press 1. OK， 如果我们要 add 那个 password 的话呢，我们也是按 star 2次。你 touch screen 先哦，按 star 2次， Please verify with admin password or fingerprint. 然后你就 key in 你的 master password， 按那个 hashtag to confirm。 Press 1 to add users. Press 2 to delete users. Press 3 for system settings. 然后我们就按1号咯 to add user。 Press 1 to add face. Press 2 to add fingerprint, door card or 6-digit password. 然后我们按2号 to add 那个 password。 Please add fingerprint, door card or 6-digit password. Please press the pound key to confirm the password and press the star key to exit. 然后 actually 我们 just 直接 key in 我们的新 password 就 OK 了的。然后按 hashtag。
Please enter the 6-digit password again and press pound key to confirm. 然后我们再打多一次我们刚才 set 的那个 password。002 added successfully. Please press the pound sign to continue adding and press the star key to exit. OK， 然后这样子就 OK 了咯。OK， 如果现在我们要 delete 所有的 fingerprint card 还有 password 跟年已经 record 在里面的年的话呢，我们只要按 star 2次。Please verify with admin password or fingerprint. 然后 key in 我们的 master password， 然后按 hashtag。 Press 1 to add users, press 2 to delete users, press 3 for system settings. 然后我们就按2号。 Press 1 to delete all, press 2 to verify deletion, press 3 to delete by number. 然后我们直接按1号 to delete all。 Delete all, press the pound key to confirm, press pound key to cancel. OK， 然后我们就按那个 hashtag to confirm。 Delete successfully, press 1 to delete all, press 2 to verify deletion, press 3 to press 1 OK， to 然后 add 这样子就 OK exit. 了咯，就已经 set 到好了，就已经 delete 完了的，这样子就 OK 了。如果你要 set 到那个 mobile apps 在你的那个 log 上面的话呢，你就要先 download 这个 app Tuya Smart。then log 的话呢，你就要 follow 它的 step， 才可以把这个 apps 配为这个 digital log 啦。所以你按那个 star 2次。 Please verify with admin password or fingerprint. 然后我们就打我们的那个 master pincode 啦，然后按 hashtag。 Press 1 to add users, press 2 to delete users, press 3 for system settings. 然后我们就是按3号。 Press 1 for volume setting, press 2 for network setting, press 3 for double verification, press 1 to activate the network, press 2 to deactivate the network. 然后刚才我们就按2号了嘛，2号过后我们就按1号。 Press 1 for smart distribution, press 2 for hotspot distribution. 然后我们就选择1号。 Pairing the network. 然后呢，在 apps 这里呢，你就按 add device， 然后你去到这个 camera and log， 然后你去这个 log and wifi， 然后呢，你就配为你的家里的 wifi 啦，把一定要 2.4 Hz 的啦，是不可以 5G 的。它这边有写了的 ，5G 是不可以的啦，只可以 2.4。然后你 set 好了，你就按 easy mode。OK，after that 它会有 mention 讲已经setting 成功了啦，所以你的电话这边就会看到它已经 pay 了的，然后你就按 done，then 进到来这里呢，一样啦，用这个 app 的话，你可以在这里 set 一个 one time pin code 啦，then after that 呢，这个 password 你就可以 send 给你的朋友，then 你可以 set 从哪一个时间到哪一个时间，然后过后他就可以在那个时间进去咯。